Hello and welcome to our English lesson. In Unit 7, you learn to describe things in terms of their length, age, height, weight and color. Në mësimin 7, ju mësua të përshkruani sende apo objekte të ndryshme për sa i përket moshës, gjatësisë, lartësisë, peshës apo ngjyrës së tyre. You learned to ask questions like, "What's this?" And the answer is, "This is a pen." It's a pen. In plural form, it is, "What are these?" What are these? And the answer is, "These are pens." These are pens. Për sende dhe objekte të cilat I kemi larg nesh, atëherë përdorim pyetjen "What's that?" What's that? That's a book. That's a book. In plural form, we ask, "What are those?" What are those? And the answer is, "Those are books." Those are books. Në mësimin 7, ju mësua gjithashtu edhe të pyesni, "How high is it?" How old is it? How long is it? Pra, sa I lartë është, ç'moshë ka, çfarë gjatësie ka, kur duam të pyesim për një send apo një objekt. Si përgjigje, do të kishim përsëri, "It's 5 meters high." "It's 10 years old." "It's 30 kilometers long." And now, on to our new lesson. Can I help you, madam? I like this dress. How much is it? £30. Oh, that's too expensive. How much is that one there? Which one? The short green one. As you see, in today's lesson, we'll again go on describing things, but this time in terms of their cost, size and material. Siç e patë edhe nga pjesa e filmuar, sot do të vazhdojmë përsëri të përshkruajmë sendet apo objektet, kësaj radhe për sa I përket çmimit, materialit prej të cilës janë përbërë ato dhe madhësisë. Filmi kësaj radhe na çon përsëri tek Francesi, I cili luan rolin e dikujt që mbledh sendet e humbura. Vinira ju lutem se mbrapa Francesit do të shikoni tabelën në të cilën shkruhet Lost Property. Lost Property. Sendet të humbura. Ndërkohë që njerëz të ndryshëm vinë dhe pyesin Francesin për sendet të cilat ata kanë humbur, ai merr shkas nga kjo për të na prezantuar përsëri, apo më mirë themi për të na rikujtuar përsëri, të 5 kohët e foljeve të cilat ne tashmë I kemi mësuar. I përsërisim dhe ne së bashku me fjalit të cilat I përdor Francesi. Present tense. She loses her umbrella every week. She loses her umbrella every week. Present perfect. I've lost my umbrella. I've lost my umbrella. Simple past. I lost it yesterday. I lost it yesterday. Future tense. But he will lose it. But he will lose it.
And present continuous. He's buying a present. He's buying a present. Dhe tani le të ndjekim pjesën e filmuar. Let's follow the film. Hello. Excuse me. Good morning. Can I help you? Yes, I've lost my umbrella. I lost it yesterday. I think this is your umbrella. Oh, yes. Thank you very much. Goodbye. That's Mrs. Smith. She loses her umbrella every week. And last week she lost a bag too. Some people lose things every day. Mr. Johnson, for example. Yes, there he is. He's buying a present for his wife. But he'll lose it. He always loses things. Në pjesën e dytë të mësimit për sot, na del zoti Johnson, I cili jo vetëm që është shumë dorështrënguar, por edhe haraq I madh. Dhe një dhuratë të cilën vendos t'ia blej të shoqes, s'di se ku e haron diku. Por përpara se të ndjekim filmin humoristik, të ndalemi në disa aspekte apo më mirë element të cilët I përdor zoti Johnson në bashkëbisedimin e tij me shitsen. Së pari, zoti Johnson e pyet shitsen për çmimin e një çante që kërkon t'i blej të shoqes. Ai pyet në dy forma. Forma e parë është How much does it cost? How much does it cost? Sa kushton ajo? Dhe pyetja e dytë është How much is it? How much is it? Sa bën? Pra, siç e vu të re, në të dy pyetjet kemi how much. How much? E cila në gjuhën shqipe do të përkthehej sa. Përgjigjja që I kthen shitësia Johnsonit është It costs. It costs. Ajo kushton dhe pastaj vazhdon çmimi. It costs £11.30. It costs £11.30. Ajo kushton 11 sterlina e 30 pence. Po ta kthemi me sistemin ton monetar do të thoshim lek dhe qindarka. Por në të njëjtën kohë shitësia mund të kthejë dhe një përgjigje fare të thjeshtë. It's £11.30. It's £11.30. Kur çmimi na duket tepër I lartë për diçka që duam të blem, atëherë themi It's too expensive. It's too expensive. Është shumë, tepër I shtrenjtë. Pra, fjala too, në kontekstin ton ka kuptim tjetër dhe do të thotë te I mashkës së dëshiruar. Po kështu mund të themi edhe It's too big. It's too big. Ose It's too small. It's too small. Ose It's too heavy. It's too heavy. Ndërsa kur çmimi nuk na duket I lartë, atëherë themi It's not expensive. It's not expensive. Or It's cheap. It's cheap. Është I lirë, kushton lirë. Or It's quite cheap. It's quite cheap. Është mjaft I lirë. Një shprehje tjetër, të cilën e përdor shitësia kur I sugjeron zoti Johnson t'i blej diçka tjetër të shoqes, është What about one of these? What about one of these? Ç'thoni, ç'thua për një prej tyre? Kështu do të thoshim edhe What about this vase? What about this vase? Ç'do të thoshit për këtë vazo? Ose What about these pens?
What about these pens? Ç'do thoshit për këto stilograf e tjera? Good morning, sir. Can I help you? Yes. I'm looking for a present for my wife. This handbag is very nice, sir. Is it expensive? Oh, no, sir. It's quite cheap. It costs £15. £15? That's too expensive, I'm afraid. Look at this vase, sir. No, that one's too big. What about the one next to it? Ah, yes, sir. This one is smaller. And it's cheaper. How much does it cost? £11.30. £11? 30? It's too expensive. And it's too heavy. What about one of these? How much is it? How much does it cost? How much does it cost? £8.50. It costs £8.50. It costs £8.50. It's too expensive. It's too expensive. This is cheaper. It's £4.50. And these are very cheap. They're £4. I'll take the big brown one. My wife will like that. She likes bears. I'll buy that one. Dhe tani, filmi na çon në një mjedis dyqani. Ju lutem vini re bashkëbisedimin e shitses me klienten, në të cilën do të gjeni elementet që sapo shpjeguam dhe disa elemente të tjerë, të cilët do t'i shpjegoj më vonë. How much is that dress over there? The short green one. £15.50. Oh, that's not too expensive. And it's very nice. But I think it's not big enough for you, madam. It's size 38. Yes, this is too small. Have you something like this, but bigger? I'm size 42. Just a moment, please, madam. Në pjesën e dytë të mësimit për sot, do të shpjegojmë se si të pyesim dhe të përgjigjemi prej çfarë materiali është përbërë sendi të cilën e duam ta blejmë. Pyetja më e përgjithshme të cilën e përdorim është What's it made of? What's it made of? Prej se është i përbërë ai? Pra artikulli të cilin duam ta blejmë. Ose në vend të përemrit it, mund të vendosim emërtimin e artikullit. Kështu do të kishim What's the dress made of? What's that dress made of? Prej se është i përbërë fustani? What's that hat made of? What's that hat made of? Nga se është bërë kapelja? What's that vase made of? What's that vase made of? Nga se është bërë vazua? Or in plural form, what are those shoes made of? What are those shoes made of? Nga se janë ato këpucë? What are those handbags made of? What are those handbags made of? Nga se janë bërë ato çantat? Vini re se si në numrin shumës, ashtu dhe në numrin njëjës shpreha made of mbetet e pandryshuar. Si përgjigje ndaj këtyre pyetjeve, do të kishim The answers to these questions are This dress is made of silk. This dress is made of silk. Ky fustan është prej mëndafshi. That hat is made of fur. That hat is made of fur. Kapelja është prej peliçeje.
That vase is made of porcelain. That vase is made of porcelain. Vazua është prej porcelani. Those shoes are made of leather. Those shoes are made of leather. Këpucët janë prej lëkure. Those handbags are made of plastic. Those handbags are made of plastic. Çantat janë prej plastike. Note that in sentences like these, the nouns silk, fur, porcelain, leather are uncountable and they need no article. Vini re se në fjalit të tilla, fjalët mëndafsh, lëkur, porcelan e tjerë janë të panumërueshëm dhe prandaj nuk duan artikull përpara tyre, pra nyje të shquar ose të pashquar. Por si pyesim kur duam të dim masën e diçkaje, për shembull masën e një fustani që duam të blem? Atëherë përdorim pyetjen what size is it? What size is it? Me këtë lloj pyetjeje jemi njohur në mësimin 7 kur kemi pyetur what color is it? What color is it? Çfarë ngjyre ka? Pra, siç e shihni në vend të fjalës color, përdorim fjalën size, mas. E përsërisim? What size is it? Çfarë mase ka? Në vend të përemrit it, mund të vendosim emrin e artikullit që duam të blem, për shembull këpucë, fustan, kapele e tjera. Kështu do të kishim what size is that dress? What size is that dress? Ç'mas ka fustani? Or in plural form, what size are those shoes? What size are those shoes? Ç'mas kanë këpucët? The answers are, përgjigjet janë, in singular, it's size 5. It's size 5. Ka masën 5. Ndërsa në numrin shumës, in plural form, they are size 38. They are size 38. Me masën lidhet gjithashtu edhe pyetja is that big enough? Is that big enough? Tamam është, masën e duhur ka? Kështu për shembull do të kishim pyetjen is that big enough for your husband? Is that big enough for your husband? Tamam është për burrin tuaj? Si përgjigje do të kishim yes, it's big enough. Yes, it's big enough. Po, tamam është. Në fjalit të plot do ta kishim yes, it's big enough for my husband. It's big enough for my husband. Po, tamam është për burrin tim. Le të ndjekim tani se si gruaja e zotit Johnson vendos t'i blej atij një dhuratë të shtrenjtë. How much is this hat? £50, madam. That's expensive. What's it made of? It's made of real fur. It's a very good hat. Those hats are cheaper. This one here, £12. Who's it for? It's for my husband. It's probably too small for your husband. It isn't big enough. It's size 5. Now, this one is bigger. What size is it? What size is it? It's size 7. It's size 7. Is that big enough for your husband? Is that big enough? Yes, it's big enough. It's the right size for my husband,
What's it made of? What's it made of? It's made of wool. It's made of wool, and it costs £10. What do you think of it? Well, it looks very nice on you, madam. But will your husband like it? Perhaps not. It's the right size, and it's not too expensive. But my husband prefers very dark colors. Ah. The fur hat is dark, madam, and it's the right size. There. What do you think of that? It's very nice. I'll buy it. Në pjesën e fundit të mësimit për sot, përsëriten përsëri të gjitha elementët të cilët sapo shpjeguam. Francesi gjithashtu I vëtheksin edhe kohës së disa foljeve të caktuara. Foljet janë to lose, me humb, to leave, me u largu, to have, që ju tashmë e dini me pas, dhe to show, me tregu, të cilat respektivisht në të kryerën e thjesht dhe në të kryerën bëjnë simple past. I lost, humba. I left, u largova. I had, un pata. I showed, un tregova. Present perfect, I've lost, kam humbur. I've left, kam ikur. I've had, kam pasur. I've shown, kam treguar. Pra, si që kemi parë, në të gjitha vetët, edhe këto dy kohë nuk ndryshojnë me përjashtim të vetës së tretë, numrit njëjës, që bëjnë respektivisht has lost, has left, has shown, has had. Le të ndjekim tani së bashku dialogun. Good morning, Mr. Johnson. Good morning, Susan. I've got a present for my wife. A very expensive present. Oh, what is it? A bear. A big brown bear. May I see it? Yes, it's... I've lost it. I think I left it on the train. I've lost a bear. A toy bear. Oh. Where did you lose it, sir? On the train, I think. The 10:30 train. Yesterday. Did you find the bear, Mr. Johnson? No, I'm afraid not. But I've got a present from my wife. A black fur hat. Look. But you aren't wearing a hat. I've lost it. Fur hats are expensive. How much do they cost? There was one in a shop near here. It cost £50. £50? I've got your bear, sir, I think. Is this it? Yes. Yes, thank you. But now I've lost a black fur hat. I had it this morning. Black fur. Oh. Is this it? Oh, thank you. Thank you. Sir, your bear! Good afternoon, sir. Yesterday, you showed me a handbag. Ah, yes, the brown one, sir. Yes, it was quite small and very expensive. I sold that bag this morning. But I've got this one. Here. This one is very nice. How much is it?
It costs £25. But it's very good. It's made of leather. Your wife will like it. Hello, darling. I've got you a present. Thank you, darling. Where's your hat? On my head, of course. This isn't your hat. It's size 6. Oh, no! And now, to end our program, here is an exercise for you. Answer these questions. What's the dress made of? What's that dress made of? Who is this hat for? Who is this hat for? What size are these shoes? What size are these shoes? What are you looking for? What are you looking for? In this program, we learned how much does it cost? It costs £8.50. It's too expensive. It's size 7. Is that big enough? And that's the end of our lesson for today. Goodbye till next time. It's all right. I think this is Mr. Johnson's hat. And this is his bear. And this is your umbrella, Mrs. Smith. Goodbye. Buying things. Buying things. How much does it cost? How much does it cost? It costs a kilo of, half a kilo of, anything else, 10 lakhs altogether, 10 lakhs altogether. I'll take this. I'll take this. What size is it? What size is it? It's size 5. It's size 5. What's it made of? What's it made of? It's made of silk. It's made of silk. I'd like to buy 2 meters of a bottle of to buy, to sell, sales girl, salesman, expensive, cheap, money, coin, paper money,